সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালিসিস। আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে। আজকের যে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে এটি একটু ভিন্ন এবং কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের সবার জন্য। এবং এই অনুষ্ঠানে আমরা যেটি কিছুটা অনেকের কাছেই অপ্রিয় এবং স্যাডনেসের ব্যাপার হবে, বাট ইটস এ ডিভোর্স। সো ডিভোর্স ইন নিউ ইয়র্ক, স্পেশালি নিউ ইয়র্ক, এটি ব্যাপক আলোচনা থাকবে আজকে। কোন কোন গ্রাউন্ডে হতে পারে, কী কারণে হতে পারে, আপনার প্রসিডিং কী হবে, আপনার স্টেপসগুলো কী কারণে হতে পারে, এটি থাকবে। ল্যান্ডলর্ড টেনেন্টস অ্যান্ড ইভিকশন, এটিও আলোচনায় থাকবে। এবং পরবর্তীতে আপনাদের প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন, এবং প্রশ্ন করতে হলে আপনার স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখছেন 646-307-9828 এই নাম্বারে ফোন করবেন। এই আলোচনায় আমার সাথে আজ যোগ দিচ্ছেন রিচার্ড Zarco, ESQ attorney, Zarco Group Law Group PC. Welcome. Thank you. It's good to be here. Thank you. আমার সাথে আরও আছেন, অনুষ্ঠানটি ইংরেজিতে হবে কিন্তু আপনাদের ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। আমার সাথে আরও আছেন শেখ সালিম, যিনি আপনারা যাকে অনেকবারই দেখেছেন এবং অতি পরিচিত মুখ। শেখ সালিম attorney at law, স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকেও। আশা করি আপনি শুনতে পাচ্ছেন। ওকে, থ্যাংক ইউ হাবিব ভাই, ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য। উইথ মিস্টার রিচার্ড জার্কো। Yes. So the problem is he looks better than I do. Unfortunately. Yes. I disagree. I hope He disagrees. Okay. I hope once he exits out the studio, women doesn't kidnap him. The other side of the field, the grass is always greener. You're not here. Okay. It's your fault. Yeah. Okay, fine. দর্শক আপনারা যারা দেখছেন, Zarco, Mr. Zarco is for the first time in studio with us, and আপনারা you guys আপনারা জানেন, যারা আপনারা প্রায় যোগাযোগ করেন, একজন experienced lawyer you're looking for, aggressive lawyer. So he is an experienced and aggressive trial lawyer. That's his expertise. Who represents, defends the civil lawsuits, in civil lawsuits, manages all phases of litigation. Now, all phases of what? Litigation. From investigation, pleadings, and discovery, very difficult process, lengthy process, through trial, settlements, and appeal. So there are many things attached to you, and in near future, we will discuss each one of those in different segments. But today we'll focus on divorce, and in some cases, when it gets, we'll also take some interpretation from Sheik Salim. Yes. He has been working with you for a long period of time. Yes, we've been working together for what, at least 10 years. That's a long time. Yes, more than 10 years. All right. So we are going to borrow some expertise from you, some experience from you, yes, and we'll share with our viewers. I know it's not one of the favorite topics that we want to talk about and people want to talk about, but it's a reality, which is divorce. Yes. So let's talk about the types of divorces for the grounds. Okay, well, a little bit of history. New York was traditionally a ground state. And the grounds had been adultery, cruel and inhuman treatment, which is abuse, abandonment, and separation by signed agreement for living separate and apart for over a year with a signed agreement. There was also an additional ground that was created by attorneys called constructive abandonment, which is essentially the marriage has broken down for a period, and that even though you're still living together, sleeping under the same roof, even possibly sleeping in the same bed, you could create constructive abandonment as grounds for divorce. New York was one of the last states ultimately to come up with no fault, which is now 99.99% of the divorces that are filed. Essentially, your marriage, you just have to state that your marriage is broken down irretrievably for a period of 6 months, and the court will say, fine, you don't want to be married, then we'll grant the divorce, and let's move on to the other issues.
Okay, so this is fault-based divorce. How about the no-fault divorce grounds? Well, and that's what I just explained. So again, no fault is if the marriage is broken down irretrievably for a period of 6 months. And it could just be, listen, we don't get along anymore. We argue every day. Where you don't even actually have to submit a reason, just that the marriage doesn't work, we want out, or just one party wants out, and the other one doesn't matter what the other one wants. You can go and you can file divorce based on those grounds. So when this comes to this situation like that, how do you proceed? What would be your filing procedure? It's pretty simple. You would file either a summons with notice or you would file a summons with a complaint. In addition, you would serve automatic restraining orders. So the court issues 3 restraining orders automatically when you file for divorce. One is a notice of automatic orders, which essentially freezes all the assets. I mean, the assets aren't frozen, but what it does is it instructs all the parties that you cannot dissipate assets, you cannot empty your bank account, you cannot sell your real estate, you cannot move property around, you cannot take all the money. The other one is an order for guideline maintenance, which essentially explains the procedure for spousal support. And the other one is a notice of continuing health care, which essentially says, listen, if you're on your husband's health care or if you're on your wife's health care, even though you filed for divorce, you cannot remove the other party from the health care. That health care has to remain the same until and through the pendency of the divorce. So regardless of those assets are frozen and all these things, this healthcare part remains intact? Yes, everything remains intact. Okay, so when All right. yes. No. I'll say something. Maybe in Bengali, so Yes, everybody understands. he's done on this topic, and not completely done because we have more, but you can add now. Okay, the ground, Richard told most of the thing. There is one, the long-term imprisonment. কেউ যদি বহুদিনের জন্য জেলে যায় তো ডিভোর্স করতে পারে আদার পার্ট, লং টার্ম ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স হইলেও করতে পারে। যেটা আপনি নো ফল্ট ডিভোর্স বললেন, এরা বলে ইররিকনসাইলেবল ডিফারেন্সেস, অর্থাৎ অমীমাংসিত মতনৈক্য। এই মতনৈক্য এমন যে কেউ যদি কয় পশ্চিম আর একজনে কয় না পূর্ব, এই মানে সবসময় দ্বিমত পড়ে থাকে, দ্বিমত চলতে থাকে, মানে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এইটা মীমাংসার কোনো ওয়ে নাই। তো সেক্ষেত্রেও ডিভোর্স করা যায়, করা যায়। আর একটা বলছে যে অ্যাডাল্টারিটা খুব ফানি। আপনি বলেন কেউ যদি অ্যাডাল্টারি করে, ব্যভিচার, হাজবেন্ড যদি অন্য মহিলার সাথে, অন্য মহিলা ওয়াইফ যদি অন্য লোকের সঙ্গে, তাইলে ডিভোর্স করতে পারে। কিন্তু এইখানে একটা মজার ব্যাপার আছে। মজার ব্যাপারটা কি, যেমন হাজবেন্ড ওই কাজ করলো, ওয়াইফ ওই কাজ করলো, তখন কেউ ডিভোর্স পাবে না। অর্থ হলো তোরা দুইজন সেম, তোরা একসাথে থাক। ওকে। So both adulterers. Richard, let me tell you what I said. So, I tell English, so Richard It just makes me smile and makes me laugh, even if I don't understand. No, it's true. What he said is very Come on, funny. man, here. It's not funny. I'm telling you. It's what he's You will saying. agree with me. Let me speak in English. Sure. I said adultery is very tricky ground. If Adultery? Yeah. husband commits adultery, wife can have it. If both commits, then nobody gets divorced because the court will say you both are same, stay together. Okay, that's all. Well, Yes, please. No, what I wanted to add is that the benefit, an additional benefit of no-fault divorce is it cuts down on litigation. Because if you're trying to construct an agreement and you have to agree on grounds as part of your stipulation of settlement, then if the parties don't agree on grounds, you have to go to trial. And a grounds trial is pointless and it's expensive. So the idea of no fault is that, again, as I explained before, you just go in, you explain to the court that your marriage is broken down for 6 months, and it eliminates the need for excess litigation and excess cost. I think I would like to hear this part translated from Salim. Mr. Salim, please.
আপনি শুনেছেন এই নো ফল গ্রাউন্ডের কথা উনি ব্যাখ্যা করছিলেন, এটি যদি আপনি বাংলায় আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য একটু ব্যাখ্যা করেন তাহলে সবার জন্য খুব মানে উপকার আসবে। অর্থাৎ নো ফল্ট ডিভোর্স মানে কারোরই ফল্ট ধরা হবে না, অর্থাৎ তাদের অবস্থা এমন ভাবে খারাপ হয়েছে, অচল অবস্থায় যে পৌঁছেছে, অচল অবস্থায় যে পৌঁছেছে, জীবনযাত্রা হাজবেন্ড ওয়াইফের রিলেশনশিপ এমন এক কর্নারে যে বেঁধে গেছে যে তার পাস করে যাওয়ার কোনো কায়দা নাই। অর্থাৎ ম্যারেজকে কোনোভাবেই মানে বাঁচানো যাচ্ছে না, দুইজনে কেউ কাউরে সহ্য করতে পারে না, না বললেও একজন একটা কিছু বললে আরেকজনের ডিসএগ্রি করতেই হবে। এই অচল অবস্থায় যে পৌঁছলে এখন ওকে কোর্ট বলে ঠিক আছে তোরা যার যার হয়ে বেরোয় চলে যা, এটা নো ফল্ট। তার মানে তুই এই খারাপ কাজ করেছিস যার জন্য তোমার ডিভোর্স দিলাম, এগুলা কিছু না। ডিসএগ্রিমেন্ট হইলে তো একজনের হয় না, দুইজনের হয়। ডিসএগ্রিমেন্ট করতে হলে দুইজনের লাগে। সো এই জন্য এটা নো ফল্ট বলা হয়। তো কোর্ট কাছারি কোনোদিন, এদেশের কোর্ট কাছারি কোনোদিন কেউ কারোর সাথে থাকতে বাধ্য করতে পারে না, ইয়ে করতে পারে না। Perfect. So Richard told something else, I am going to. যদি গ্রাউন্ড নিয়ে ডিএস না হলে তো কষ্ট অনেক কমে যায়, তার কারণ ওই ট্রায়ালটা বেঁচে যায়। ওই ট্রায়ালটা বেঁচে যায় তখন হয়তো সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে ট্রায়াল হতে পারে, বা চাইল্ড কাস্টডি নিয়ে ট্রায়াল হইতে পারে, ইয়ে হইতে পারে। আমি আসতেছি, যেটি আপনি আসল কথা বলেছেন, দুই পক্ষ যদি রাজি থাকে ডিভোর্সে, দিস ইজ গোনা বি ইজি প্রসেস, কস্টটাও কমে আসে এবং ডিভোর্সটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে, তাই তো? হ্যাঁ, সেটা সত্যি। এটা অনেকটা আমি বলি শান্তিপূর্ণ ডিভোর্স। শান্তিপূর্ণ ডিভোর্স। Okay. Now I'm going to go into two other grounds. One is drug abuse, and the other one is could be gambling. It could be included. This is ground of divorce. Listen, that would go toward cruel and inhuman punishment, cruel and inhuman treatment. When you have a spouse who's engaging in reckless dissipation of assets, gambling, or drug abuse. But again, nobody is bringing divorce any longer on any of these individual grounds, because it requires a trial if the other side doesn't agree to it, and it's pointless. So no fault has eliminated that, which is why, as I said before, more than 99% of the divorces now are filed. The only time that you would deviate from no fault is if there is domestic abuse, and then what you would do is you would additionally sue your soon-to-be ex-spouse in tort, in intentional tort, specifically for that battery, for hitting, striking, or whatever that abuse is. Yeah, so you just led me to that discussion. The domestic violence cases. Yes. So this is also a ground for divorce. You just were explaining. That's cruel and inhuman treatment. So essentially what you could do is none of the grounds will entitle any party to any greater financial settlement. However, when you're talking about domestic abuse, what you can do is you can additionally sue your spouse for that abuse, and then seek an additional judgment based on those additional causes of action. Okay, good, very good. Attorney Salim. Yes. So যেমন ধরেন in a divorce action, somebody is battered or seriously tortured হয়, ইয়ে হয়, তাহলে সে আবার ওই tort claim অর্থাৎ এডিশনাল কজ আপ আনতে পারে ওর ওই ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণে। তখন হয়তো সম্পত্তিতে কাট বেশি পাইতে পারে। ইটস ডিফিকাল্ট, বাট এটা ইজ ডুয়েবল, এটা করা যায়, ইয়ে করা যায়। আর রিচার্ড বলছে এর আগে যে আজকাল নিউ ইয়র্ক স্টেট অটোমেটিক রেস্ট্রেইনিং অর্ডার আছে, মানে ডিভোর্স করে দিলে ওই ইয়ে হয় যে সম্পত্তি অপচয় করতে পারবে না, আত্মসাৎ করতে পারবে না, ট্রান্সফার করতে পারবে না, যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় ইন্ট্যাক্ট রাখবে, যাতে ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন মানে ঠিক মতো হয়, মানে সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা ঠিক মতো হয়। এটা বলে ইকুয়াল, এটা ইকুয়াল না, অ্যাকচুয়াল ইটস এ ইকুইটেবল। তো ওইটা টপিক যখন আছে তখন আর একটু ব্যাখ্যা করে বলে দেয়া যাবে। I'm going to that topic because you are also leading me to that topic. What happens when you file a case, and there I was talking to you just a little bit earlier in this show, before the show, that there are some common mistake or
myths that if you file for divorce, you will get half of that your spouse would. I want you to take your time, break down in what conditions, what circumstances, how many years of marriage will actually have to be there in order for someone to get the half of the properties or assets and whatnot. New York is an equitable distribution state. So it's not a community property state. It's not automatically 50-50. The court evaluates several circumstances and then makes a determination as to what it thinks is fair with respect to the split. So the split could be 50-50, it could be 60-40, it could be 70-30 in either direction. It's a case-by-case basis. There's no universal application with respect to division of property. That's something that the court evaluates with the circumstances of each litigant. Okay, so it's not entirely true that when somebody files for a divorce, that person gets 50% of that. It depends. Not at all. Not at all. Are there any length of marriage involved in this? The only time that length of marriage would come into effect would be with spousal support, which we'll get to, as well as retirement. Say a pension or a retirement account. There's a formula that the court uses that essentially calculates the number of years that the retirement or the pension had been vesting against the length of the marriage, and then determines what that number is and then cuts that in half, and then that is a percentage. And that is usually issued in a quadro, which is a qualified domestic relations order. Okay. Attorney Salim, please. Okay. এইটাকে ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে কেন কি ন্যায়সঙ্গত বন্টন। কোনটা ন্যায় হবে? যেমন একজন হাজবেন্ড ওয়াইফ যে কোনো একজনের কোনো ইয়ে নাই, মানে ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রিবিউশন নেই। একজন সারা জীবন কাজ করেছে, আর একজন বাসায় বসে তেমন কিছু করে নাই, তার তো হাফ দিয়া ন্যায়সঙ্গত না। It's a equity base. Equitable মানে ইকুইটি কার কত আছে ওই অ্যাসেট, কার কত ইনভেস্টমেন্ট আছে, কার কত অবদান বেশি আছে, সেই অবদান ভিত্তিক বন্টন। এটা ইটস নট অটোমেটিক হাফ। এইটা ভুল ধারণা, মানুষ মনে করে এইটা। অবশ্যই এ কত পার্সেন্টেজ পায়। আপনি বলছেন লেন্থ অফ ম্যারেজ আছে, লেন্থ অফ ম্যারেজ অনেকটা বড় কন্ট্রিবিউশন লাগে, যে এই লোক এত বছর ধরে আছে, এ এত সম্পদ দিয়ে করেছে, সুতরাং তার এইটা হইলে ফেয়ার হয়, ইট বিকামস ইকুইটেবল এবং ন্যায়সঙ্গত। এর কোনো সেট বাঁধানোর নাই, কেস বাই কেস। প্রতিটা কেসের ঘটনা যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তার উপরে নির্ভর করে। ইটস নট সেট যে ওকে 50% দিয়ে দাও। একটা ম্যারেজ সার্টিফিকেট আছে, কেউ সারাদিন কাজ করে ইয়ে করে খুব মানে মারা গেছে, আর একজন ধরেন পায়জামা পাঞ্জাবি বা শাড়ি পরে ঘন ঘন বাথরুমে যে আয়নার দিকে টাকায় টাকায় দিয়ে মুখ টুক ইয়ে টিয়ে করে টরে, ও আমার কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে, আই সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত গা দিল, আর তারপরে সে 50% পেয়ে গেল। ইটস নট দ্যাট। It's not that. Something funny, I'm sure. Oh no, I'm saying this. Equitable distribution It's okay. It makes me laugh. Based on the contribution. We work well together. It's based on the contributions, you know. It's not the husband and wife sitting at home. Okay. Another one slogging in office, come back, bring the money, buy a property. And he or she. What he was saying is it's equitable. It's not equitable. that somebody is working hard and somebody's sitting at home. All she is doing is just putting nail polish on her and looking at the mirror, and spending good time, and the other person is going out there and getting it done. It doesn't work that way, because the court will look into it. Please. The court will look into that. Here's the thing, and the court views a marriage also as a partnership, as an economic and a financial partnership.
And so even if a woman is, or a spouse, doing or a wife, anything. or a husband, whoever is staying Yeah. at home and not doing anything, there's a presupposition of a contribution one way or another within the marriage. So one spouse is out working and making the living, and the other spouse presumably is home raising the children, Correct. taking care of the house, doing that. That is that is considered a contribution to the marriage, Yeah, which is why, absolutely. for instance, so many different assets could be considered marital property. An example of that would be, for instance, if you're married and you go and you study to be a doctor Yeah. during the marriage, and your wife is out and she's working and she's supporting you, and then you become a doctor and you get that degree and now you're making a lot of money, guess what? That degree is marital property. Really? Yes, because she contributed and supported you and aided you and assisted you in accomplishing that higher earning capacity. You know what? I would like to have Mr. Salim explain this to. Sheikh Salim, please. I think this is a very আমি important বলতেছি। aspect. শোনেন, যেমন ধরেন হাজবেন্ডে ওয়াইফ কাজ করে, কুকিং করে, স্কুলে পাঠাচ্ছে, রাত জাগে ধারে বসে বলে আমি তোমার কোম্পানি দিছি, তুমি পড়ো। তারপরে হাজবেন্ড ডাক্তার হইলো, প্রফেশনাল লাইসেন্স পাইলো, ওয়াইফের ওই লাইসেন্স শেয়ার আছে। তার কারণটা কি? তার কো কন্ট্রিবিউশন আছে ওর অ্যাচিভমেন্টের পিছনে। ইটস অলসো এ ম্যারিটাল প্রপার্টি। ইফ যদি এটা ডিউরিং দ্য ম্যারেজ হয়, ম্যারেজের আগে হইলে আবার কোনো শেয়ার নাই, বুঝছেন? ম্যারেজের ভিতরে হইলে এইটা ইটস বিকামস ইকুইটেবল প্রপার্টি। সো সেখানে একটা, বিকজ ওয়াইফের কন্ট্রিবিউশন আছে টু ফর দ্য এনহ্যান্সমেন্ট অফ দ্য ইনকাম। Right. অতিরিক্ত ইনকাম করার জন্য ওয়াইফের কন্ট্রিবিউশন আছে। কি বলছি বুঝছেন আপনারা? Right, okay. এটা আবার শোনেন, এটা সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেউ খুব ভালো হোস্ট হইলে I know where you're going with I this. wish I understood these jokes. I know where he's going with this. আমি জানি আপনি কি বলতে চাচ্ছেন। One other thing also, Yes, one other please. thing that the court looks at, sorry to interrupt, Yeah. is that the court also looks at what one spouse gave up. Yeah. In terms of the marriage. So, for instance, if the wife had a career and she gave up the career or stopped working for X number of years to raise the children, to take care of the home, to take care of the husband, then the court will look at that sacrifice and put a number on that sacrifice with respect to equitable distribution. Sheikh Salim, আমি চাই Okay. প্লিজ আমি আরেকটু একটা কথা বলি। এক্সপ্লেইন করেন একটু প্লিজ। ওকে, শোনেন, রিচার্ড আগে যা বলছিল আমি একটু বেশি করি। শোনেন, ম্যারেজটা শুধু রোমান্টিক পার্টনারশিপ না। আমরা যেটা বুঝি ম্যারেজ শুধু বডি ওইসবের জন্য, আমি নাম কইতে চাই না। এটা অলসো ইকোনমিক পার্টনারশিপ। It means growing together both intellectually and financially. জি। It's an economic unit is a family. তো এই জন্যই যে পার্টনারশিপের, ইকোনমিক পার্টনারশিপের কন্ট্রিবিউশনটা বিকামস রেলিভেন্ট যখন ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন আসে। ইটস নট অনলি এ রোমান্টিক পার্টনারশিপ, ইজ অলসো ইকোনমিক পার্টনারশিপ। ইজ এ জয়েন্ট লাইফ টুগেদার। এটা বাংলায় কি বলবো? জয়েন্ট লাইফ টুগেদার। অর্থাৎ জয়েন্ট মানে কি? জয়েন্ট মানে তো জড়িত, যুক্ত, একটা যুক্ত জীবন একসঙ্গে, এটাই তো ম্যারেজ। এই জন্যই তো বলে অর্ধাঙ্গিনী। একজন আরেকজনের অর্ধেক, দুইটা মিলে একটা হয়। কদ্দূর সত্যিটা জানি না, বাট বলে তো সবাই, বুঝছেন আবার ঘটনা। এই প্রমাণ খুব কম পাইছি, বাট তারপরেও কই, বুঝছেন, এই আর কি। তো এই জন্যই এগুলো সব অ্যাজ এ হোল বিবেচনা করে তারপরে একটা ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন, একটা ডিস্ট্রিবিউশন। Right. But Sheikh Salim, the last part Mr. Zarco was saying, আপনি মনে করেন ওয়াইফ, তার ক্যারিয়ার ছিল, but she gave up the career to raise the children, right? এইটাও একটা অ্যাসেট হিসেবে এই কথাটি একটু নিজে বলতে। Yes. হ্যাঁ, এটি It is a contribution. It is a contribution. এটাও contribution. Correct. To say
এটাও কন্ট্রিবিউশন, এটাও ধরা হবে অ্যাসেট ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? Okay, so even though we are not talking about these things, Sheik Salim, খুব দ্রুত যদি আপনি 30 সেকেন্ডে রিপ্লাই করতে পারেন, আমি চাই না আপনি, I don't want you to explain this in a great details. Somebody just asked, a mother's green card expired and she's in BD, how to renew it? Really quickly. কি হয়েছে মাদার কি? His mother is in Bangladesh, her green card expired. What is the process for renew? Really quickly, 30 seconds. I thought this is... Well, it's a problem. সে ওই গ্রিন কার্ড এক্সপায়ার্ড হয়ে গেলে সে আমেরিকান এম্বাসিতে যে ট্রান্সপোর্টেশন লেটার নিয়ে চলে আসতে পারে, আইসে তার করবে, তার কারণ ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগতে পারে, বাংলাদেশে তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া যাবে না, অবশ্য দেওয়া যাইতে পারে মনে হয়, দেওয়া যেতে পারে, বাট মানে আব্দুল কাইয়ুম I-90 ফাইল করতে বলেন, I-90 ফর্ম I-90 ফাইল করতে হবে, ফর্ম I-95 আপনি I-90 ফর্মটি ফিল আপ করতে হবে, বাট ইউ নিড টু স্পিক I-90 আপনাকে একজন লয়ারের সাথে, অভিজ্ঞ লয়ারের সাথে কথা বলতে হবে। I want to come to the point that you were actually mentioning few minutes ago, yes. That in a divorce, there is, if you have pension, if you have SSI or SSA, the wife has the rights and... not on Social Security or SSI or SSD, but yes, on a pension, yes. So essentially what they do... 401k and retirement. 401k and retirement, yes. And so, for instance, if you're a bus driver or if you're a police officer or a firefighter and you have a pension, or a teacher and you have a pension, that pension is considered marital property. And it essentially, it's the amount of time that you've been married against the amount of time that it's been vesting, and then they take a percentage of that, and then they essentially take 50% of that percentage, and they administer that through a qualified domestic relations worker. Correct. Okay. So, Sheik Salim, আপনি কি একটু বাংলায় ব্যাখ্যা করবেন জিনিসটি, উনি যেটি বললেন এখন? ওই যে যদি ধরেন বলছে কি, যেমন ধরেন যারা চাকরি করে, রিটায়ারমেন্ট, 401k, এ সমস্ত যে অ্যাকাউন্ট যাদের আছে, সোশ্যাল সিকিউরিটি না, সেটা ভিন্ন, এগুলো ম্যারিটাল প্রপার্টি, মানে এগুলা ম্যারেজের প্রপার্টি, ম্যারেজের জয়েন্ট প্রপার্টি, এটাও সাবজেক্ট টু ডিস্ট্রিবিউশন, মানে এইটাও যদি বিয়ে কোনো রকমে ভেঙে যায়, তাই এইটার ভাগ বাটোয়ারা হয়, এটা ওই সেম যে ন্যায়সঙ্গত ভাগ বাটোয়ারা হয়, সেটা বলা হচ্ছে। জি, ধন্যবাদ। I mean, that's also marital properties, that is more important. সময় হচ্ছে একটি বিরতি নেওয়ার, we'll take a small break and we'll come back, and right after that এবং আমরা কন্টিনিউ করবো আমাদের ডিসকাশন। আমরা একটু টেনেন্ট অ্যান্ড ল্যান্ডলর্ডের কিছু ইস্যু আছে, স্পেশালি ইভিকশন, সেটি নিয়ে আলোচনা করবো পরবর্তীতেই। আপনারা যাবেন না কোথাও। বিরতির পর পুনরায় স্বাগত জানাচ্ছি টিভি অ্যানালিসিস প্রোগ্রামে। আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে, আমার সাথে আছেন রিচার্ড জার্কো, এবং আমার সাথে আরও আছেন অ্যাটর্নি শেখ সালিম, এবং আমরা আলোচনা করছিলাম ডিভোর্স অ্যান্ড প্রসিডিংস, আপনি কীভাবে যাবেন এবং হোয়াটস ডিভোর্স প্রপার্টি অ্যান্ড হাউ টু ফাইল ডিভোর্স অ্যান্ড অল দিস থিংস। বিফোর when we were, আমরা যখন বিরতিতে ছিলাম, Mr. Zarco actually brought in a good point. Please. No, what I wanted to say was that everything in divorce is negotiable. It's not automatic that there'll be equitable distribution. It's not automatic that there'll be spousal support. The only thing that is not negotiable in divorce is child support. Child support is statutory. It cannot be waived. If you decide to deviate from the formula that the state provides with respect to determining child support, then you need to go before the judge, explain it to the judge, and have the judge sign off on it. But what I'm trying to say is that when you're getting divorced, there are a lot of times where people just say, listen, I don't care, give her everything, I just want to move on with my life, I want to start over, I don't want to prolong this, I just want to close this chapter, open a new chapter, move on with my life. And so there are a lot of times where people aren't looking for a major payout, and you can waive that. You can waive equitable distribution, you can waive spousal support. Again, what you cannot do is you cannot waive child support. Sheik Salim, please. ওকে, রিচার্ড দা বলছে কি যে এটা হোল প্রসেসটা অনেকটা নেগোসিয়েশনের পরে নির্ভর করে। যেমন ধরেন ডিভোর্স হয়েছে, এখন কেউ হয়তো এই সম্পর্কে তার এক সম্পর্কে জাম করতে চাচ্ছে, মানে বিলম্ব আর সহ্য হচ্ছে না, তাহলে তো ওরে সব দিয়ে দাও, আমি কিছু চাই না, আমার জাস্ট চাইতেছে ডিভোর্সটা দাও, আমি বাড়ি যাই,
হাজবেন্ডও হইতে পারে, ওয়াইফও হইতে পারে। সো আই জাস্ট ওয়ান্ট টু মুভ অন। এই হেডেকের জীবন আর ভাল লাগতেছে না, ডেলি ক্যাসকেসি, এ আর কোন রকমে অসহ্য হয়ে যাচ্ছে। আমি জাস্ট এতে মুক্তি চাই। এই মুক্তির নিশানায় সব বাদ দিয়েও চলে যায়। বহু ক্ষেত্রে এটা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে হয় কি, যে যেগুলো সিরিয়াসলি কন্টেস্টেড হয়, আরে আমার যাও করে দিয়ে ছাড়ি যায়। আমার কাছে বহু ডিভোর্স কেস আসলে আমি কি জিতবো? তাই আমি বলি, শোনেন, একটা কেস আছে যেখানে কোনো পার্টি জিতে না, সেটা হলো ডিভোর্স কেস। সবাই ঠকে। কারণটা আমি বলি, একটা ফ্যামিলি ভেঙে যায়, ফ্যামিলি হারায়, একটা রিলেশনশিপের ব্রেকডাউন হয়, সবাই একটা স্কার অর্থাৎ ভগ্ন হৃদয় নিয়ে ফেরত দেয়। কারোরটা আহত, কারোরটা বেশি আহত, কারোর একটু রক্তক্ষরণ বেশি হয়েছে, কারোর একটু কম হয়েছে, কিন্তু এই স্মৃতি নিয়েই সারা জীবন বাস করতে হয়। সুতরাং এটাও একটা পেইন, এটাও একটা লস। এই জন্য আমি বলি যে এই কেসে কেউ কোনোদিন জিতে নেয়, দুই পার্টি ঠকে বেরোয় যায়। তো রিচার্ড বলছে কি যে আপনার যে অধিকার আছে সেটা ওয়েব করে চলে যেতে পারে। ওয়েব মানে মাফ করে দিয়ে যাইতে পারেন, যেন পরিত্যাগ করে, যে আমি পরিত্যাগ করলাম, আমারে শুধু ডিভোর্সটা দাও, আমার ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা বাতিল করে দাও, আমার আবার আনম্যারিড করে দাও, আমি ভাগি। এটা কোর্ট তখন জিজ্ঞেস করে, বল ঠিক আছে, অলরাইট, যাও, তোমাদের তো কোনো ইস্যু নাই, কন্টেস্ট করার ইস্যু নাই। এটা বহু ক্ষেত্রে হয়। বহু ক্ষেত্রে আমার কাছে অনেকে আসে, ভাই বাঁচাই দেন তো, এতে জ্বালা যন্ত্রণা, জন্ম থেকে জ্বলছি, এখনো জ্বলছি, আমার ছাড়ান এখন। এরকম হয় বহু। জি, okay. ঠিক আছে. Mr. Zarco, let's move on to our other topic, even though we are just going to touch, a bit, because it's a huge topic. Right. Landlord. And there's still more to address with divorce. We can do that. Yeah. I mean, it's going to be a follow-up many times. And it's going to follow up because... Go ahead. No. It's a tip of the iceberg. So, Mr. Habib, okay. Yes, please. This discussion is very popular. Mr. Habib's viewers. Okay. Next time you and me come, they're going to be glued to this. They are on to this lawyer comes, what he says about me, what he says about you. And then it's going to be, we'll Let's talk about another unpopular topic, tenant landlord and the eviction. Yes. Please, we know New York City law is different from the other two counties, 3 or 4 counties in New York State. It could be Orange County, it could be Westchester County, it could be Nassau or Suffolk. Right. So let's start anywhere New York City, maybe Queens. Sure. Eviction. Well, it depends on which side you're on. If you're a landlord and you have a problem tenant and you want to get rid of the tenant, there are a lot of ways to do it. If the tenant has a lease, then you would need grounds to evict. And that can either be non-payment, or it could be a breach of the lease, or it could be objectionable behavior, which would also be considered a breach of the lease, or it could be a nuisance, which is essentially creating a problem within the building or within the apartment that disturbs the other neighbors so greatly that it can't be cured, it can't be fixed, and you have to get that tenant out. Or if the lease expires and it's time to remove somebody, then you would do what you would call a holdover proceeding. Right. So usually this kind of thing. So what's the time frame you're looking at if you're looking into New York City? In Queens, it can take a while. The one thing that the court is giving out in Queens is time. Everything is backed up. Everything is backlogged. The process is designed, the laws are designed to protect the tenant, to give the tenant every opportunity to defend and remain in the apartment for as long as possible. And so the system moves very slowly. Typically what would happen is, let's say you have a tenant living in an apartment and the lease expired and you never renewed it, but you continue to take rent every month. That is what they call a periodic or a monthly tenancy, or a month-to-month tenancy, or tenancy by monthly hiring. There are a lot of different ways to call that. So essentially what you would need to do is you would need to give a notice of termination of the lease that
the person or the tenant has to vacate from the apartment after either 30, 60, or 90 days, depending on how long the tenant has lived in that apartment. And if the tenant doesn't vacate by a certain date, then you will bring an eviction action. Once you bring the eviction action and you file it in court, then the court assigns a date, and then you go to court. I can really get bogged down in the details as far as explaining time, but just give us the gist of things as far as timeline is concerned. You did mention that time is given to the tenant part of, if you could get somebody out in 6 months, that's a victory. Really? That's a victory. What's the length that we are looking at generally nowadays? You know what? Salim and I have defended and represented tenants. One case in particular in Nassau, we drove the landlord crazy, and we ground this case out for 14, 15 months. Really? Yeah. Yeah. The landlord was at fault? No. The tenant didn't pay rent, and it was a non-payment proceeding. And it was I don't remember if it was non-payment or if it was a holdover. But essentially, they were just seeking possession. They weren't really looking for the arrears in rent. It wasn't a particularly artfully filed complaint. There were a lot of deficiencies in it, and so Salim and I took advantage of it and just effectively dragged it out in front of a very favorable judge for 14, 15 months before ultimately the tenant had to vacate. But essentially, there are ways to grind it out, and experienced attorneys, and even the tenants, they especially in New York, they figure it out, because what they do is they get advised by the clerks in the pro se desk, where you go and it's kind of DIY, do it yourself, and they're advising them on essentially how to defend, and they figure out that they're able to grind something out for a significant period of time. So an experienced attorney knows how to circumvent that, although sometimes it's not always possible. But essentially, what you're able to do is you're able to try and get them out as soon as possible, get them to agree to a date to vacate. At that point, then at least you have a judgment of possession with a warrant of eviction. So now you have that in your back pocket. So if they breach the agreement that you get them to sign, then you can go and you can get the warrant. But even a warrant takes time. Yeah. So. Time. But what you mentioned something really critical, that if somebody intend to drag this, they can, especially New York City. Yes. It's possible. I think there's many unanswered questions that are coming to my mind that I can bring it up, but we are running out of time. So people who are watching today, and they're looking for a good landlord-tenant lawyer, and they say, hey, I think I just heard this guy, he sounds pretty good. How they would contact you, where would they contact you? They would contact me by phone or by email or on my website, so they can go to zarcolawgroup.com, and they can contact me through the contact page on my website, or they can call my phone number at 212-791-7600, or they can email me at richard@zarcolawgroup.com. But one other point that I wanted to make, I'm sorry I keep saying this, is that when you're dealing with evictions, especially when you're representing the landlords, good attorneys, smart attorneys understand the pitfalls and understand the delays and are able to navigate those delays as best as possible to expedite the process. And that's exactly what I mean. This show is especially important, and Sheik Salim knows that many people, many of our viewers contact us, and they are going through this really hardship. Either the person could be tenant, or person could be a landlord. They're going through this, especially this is on the rise after COVID, right? And it has become an epidemic. Yes. And then you also have ERAP considerations, correct, which was Emergency Rental Assistance Program. Right. And so what that did is that put a moratorium on execution. That you can't evict them. Well, no, you can evict them, and you can get a judgment of possession. But what you cannot do is you cannot execute the warrant of eviction for 12 months from the date that you receive your first ERAP funds. Now, fortunately, they closed ERAP, and they stopped paying it out in January of 2023. So that 12-month period is coming to a
close, but the courts are also split on so in Brooklyn they kind of lean one way, in Queens they lean another way, where and I'm not going to get into the details of how that's decided, but essentially the courts are split with respect to whether or not you can get a judgment of possession and evict, and if that 12-month moratorium applies to that, or if it only applies to execution of the warrant, but you can evict and you can get the judgment. Mr. Zarco, thank you so much for your time and experience, sharing your expertise. Sheikh Salim, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি জানি, I know for both of you, we did not discuss many things that we need to follow up with. আপনারা দর্শক, আপনারা যারা দেখছিলেন, আপনারা জানেন যে অনেক আইটেমস আছে আমরা আজকে আলোচনা করতে পারিনি সময়ের স্বল্পতার জন্য, কিন্তু এই আলোচনা চলতে থাকবে কারণ Mr. Zarco and Sheikh Salim both will join us in many times, and আমরা nitty-gritty details will discuss, আমরা ডিসকাস করব আপনাদের জন্য। আপনাদের অনুরোধে আজকের যে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা, আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আপনাদের বিভিন্ন কথা এবং অনুরোধ আমরা শুনে থাকি। কাজে চোখ রাখবেন টিভিএনের পর্দায়, যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। হাবিব ভাই, জি, did we make interesting? Very, especially you. You just didn't have to go to journalism part of it. The one case in Nassau County you talked about that. We are running out of time. Okay, no problem. So we'll talk about this there. So দর্শক, বিদায় নিতে হচ্ছে। শুভরাত্রি। টিভিএন 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।